Visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It's good. Okay, great. Okay. Okay. Till now we are working on this calculated fields, right? So we'll see three more calculated fields today, few more calculated fields today, and then we'll move on to dashboards. Okay. So our first calculated fields today is evaluate expression. Okay. Evaluate expression. So first we will see our custom report. This is my report. So advanced calculated fields report. So I removed all these fields. So I'm just adding a new feature. So see, couple of days back, somebody said that they were unable to view this age field, dependence field, relationship field, right? Yes, sir. So now I fixed that security issue. So now you can access that from the Viju ID. Okay. Yeah, okay, sir. You just run your report once again. You will see. You will get all the information: age, dependence, relationship, everything you will get. Okay. Yeah, Okay. Try that, and if you get any other error, just tell me. Also, in future, whenever you are trying, if you get any error in any of the field, like if you are unable to see any of the field, just let me know that field. I will give the access permission, security permission for that. Okay. yeah, okay, sir. And we will take one class on the security permissions, how to give the security permission to how to give the security domain access to each field, and how to give the domain access to data sources. All these things we will see. We will take a separate class on the security. Okay. Yeah, yeah, okay. Because as a total workday techno functional consultant, you will be needing that knowledge also. Okay. For now, so we'll be working on we'll be doing one more calculated field today. That is evaluate expression. So I'm just opening this new window. So evaluate expression. What it does is, so as it says that it returns the value based on certain conditions. So evaluate expression. We will give some expression which is nothing but a condition. Once with the condition, if the condition is true, it will return the value. So based on the condition, it will return the value. Okay. If the condition is true, whatever the value that we have specified in that condition, that will return. So we will see that expression. So let's say I want to see the status of the. So for this, we'll take a example that we want to display the status of each and every worker, whether he's active, terminated, or on leave. We want to see the status of each worker in our output. So for that, I am using this calculated field. Create calculated field. I'm preparing the calculated field, which is based on this evaluate expression. Evaluate expression. So I'm creating this on the worker business object. The field name is RCF. Evaluate expression worker. Uh, let's say I'm taking this as a worker status. I'm giving the name as worker status. So this is my calculated field. Now here, so based on whatever the field that I'm giving, so I have to select this. Let's say I want to return the date field. I'll select the I'll give the condition based on the date. So we know output, right? So whenever we want to write any calculated field, we'll be knowing the output at front. So we know the output. Based on the output, whatever the output that I need,
that I will, based on that type of output, I will select it. I can, if I want to have a text output, I will select text. If I want to have a date output, a date and time, a numeric value or currency value or Boolean value, single instance, multi instance, based on that, I will select my field type. Here, my field is, what I wanted to say is, if the person is active, I want to return the value as active. If the person is on leave, I want to return the value as on leave. And if I want to, if the person is terminated, I want to return the value on the as a terminated. So all these are text: active, on leave, terminated, everything are text, right? So I will select the text. Conditions are true, then it should return a default value which is empty string. I want to return an empty string if none of these conditions are true. Okay, so first condition that I'm giving, active status. So let's say if the person is active, if the person's status is active, I want to return the value as active. But here, and I cannot give directly active the text. For that, I need to create another text constant field. Okay, fine. For that, I need another text constant calculated field. ఇక్కడ నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నాకు ఒక కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి కనుక్కోవాలనుకున్నాను. వాళ్ళు యాక్టివ్ స్టేటస్లో ఉన్నారా, లేకపోతే టర్మినేటెడ్ స్టేటస్లో ఉన్నారా, లేదా ఆన్ లీవ్ స్టేటస్లో ఉన్నారా. యాక్టివ్ స్టేటస్లో ఉంటే వాళ్ళకి యాక్టివ్ అని, టర్మినేటెడ్ అయితే టర్మినేటెడ్ అని, లేకపోతే ఆన్ లీవ్ అయితే ఆన్ లీవ్ అని చూస్తాను. సో ఇక్కడ నేను దీనికోసం ఒక ఎవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడుకున్నాను. సో దాంట్లో ఎవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వెళ్ళాను. ఆర్సీఎఫ్ రిపోర్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఎవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్ అండ్ వర్కర్ స్టేటస్. అది నాకు కావాల్సింది, వర్కర్ స్టేటస్ ఏంటో కావాలి. సో నా ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉన్నానో ఫీల్డ్ అవుట్పుట్ ఏంటి, నాకు యాక్టివ్, ఆన్ లీవ్, టర్మినేటెడ్ అనేది కావాలి. సో దానికోసం నేను నా ఫీల్డ్ టైప్ ఏంటి అక్కడ, టెక్స్ట్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ టెక్స్ట్. లేదు నాకు డేట్ అవుట్పుట్ కావాలంటే డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. If I want to have a date and time output, then I will take this date and time output. If I want to have date and time zone, then I will select date and time zone, time, numeric, currency. So based on whatever my requirement, I will select here. So here what I wanted is active, on leave or terminated. So which is a text. So నాకు టెక్స్ట్ కాబట్టి అవుట్పుట్ నేను టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నా కండిషన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కండిషన్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ మై ఫస్ట్ కండిషన్ హియర్, active status. If you go to this related action, if you see the description, returns yes if the worker is active of the report, date is provided, excludes worker who are on the certain types of leave or who are terminated. So ఈ యాక్టివ్ స్టేటస్ అనే కండిషన్ ఇది ఏంటంటే బులియన్ టైప్. సి ఫీల్డ్ టైప్ ఇస్ బులియన్. బులియన్ టైప్ అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎస్ ఆర్ నో, అంతవరకు ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ యాక్టివ్ స్టేటస్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ వర్కరు యాక్టివ్ స్టేటస్ అని ఇస్తే, ఒకవేళ ఆ వర్కర్ యాక్టివ్ అయితే ఇక్కడ యాక్టివ్ అని చూపించదు, ఎస్ అని చూపిస్తుంది. ఇట్స్ ఎ బులియన్ ఫీల్డ్. యాక్టివ్ స్టేటస్ ఇట్స్ ఎ బులియన్ ఫీల్డ్, రైట్? ఫీల్డ్ టైప్ ఇట్స్ ఎ బులియన్. Just keeping the chat active. So if somebody is speaking and you think I'm not able to listen to you, just send a message in the text, I'll respond. Okay, see here the active status, report field active status is a boolean field, which means that it will return yes, or if it won't return anything. It returns yes if the worker is active as of the report date is provided. So ఇక్కడ నేను రిపోర్ట్లో డైరెక్ట్గా యాక్టివ్ స్టేటస్ అనే దాన్ని నేను ఫెచ్ చేస్తే అది నాకు ఎస్ అని చూపిస్తుంది. యాక్టివ్, ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఈజ్ యాక్టివ్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎస్.
if the employee is not active, like terminated or on leave, it won't return anything. బట్ నాకు అలా కాదు, అక్కడ యాక్టివ్ అని కావాలి నాకు. ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్టివ్ స్టేటస్ ఇది బులియన్ ఫీల్డ్ అంటే ఎస్ లేదా లేకపోతే నథింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. సో ఒకవేళ ఎంప్లాయీ యాక్టివ్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ అని చూపిస్తుంది, ఒకవేళ ఎంప్లాయీ టర్మినేటెడ్ కానీ ఆన్ లీవ్ కానీ అయితే ఇక్కడ ఏం చూపించదు. బట్ నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్లు ఏంటంటే నాకు యాక్టివ్ అని కనిపించాలి. సో దానికోసం నేను ఒక క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్, మళ్ళీ ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సో క్రియేటెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఇన్ న్యూ విండో. సో క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్, ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్స్, సారీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కాదు, టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్స్. ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. ఆన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్, what is my field name? RCF text constant worker status is active. ఇది నా కండిషన్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, నేను ఒక టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను రిపోర్ట్ క్యాలిక్యులేట్. ఇది నాకు జస్ట్ యాక్టివ్ అనే టెక్స్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అక్కడ నా రిపోర్ట్లో యాక్టివ్ అని ఒక టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. సి నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ copy text. So here I'm adding this. See, worker status is active. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే నాకు ఇక్కడ వర్కర్ స్టేటస్ బులియన్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ is true, if the worker is active, then it will return a text constant which I mentioned here, which is active. సో ఇది యాక్టివ్ స్టేటస్ అనేది ఇది ఒక బులియన్ ఫీల్డ్. ఇది ఎస్ అయితే ఎస్, ఇది ఒక వర్కర్ యాక్టివ్ స్టేటస్లో ఉంటే ఎస్ అని ఇస్తుంది. నాకు ఎస్ అని రాకూడదు, నా రిపోర్ట్లో యాక్టివ్ అని రావాలి. దానికోసం నేను ఒక టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆ టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎస్ అని వస్తుంది. ఆ ఎస్ ప్లేస్లో యాక్టివ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్. టర్మినేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ డేట్. ఇక్కడ సేమ్ నాకు ఇలాంటి ఇది కూడా ఒక బులియన్ ఫీల్డ్. సి ట్రూ ఇఫ్ ద వర్కర్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ ఆర్ ఇఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఎండ్ యాజ్ ఆన్ ద current date of specific day. This field can't be used in the conditions. So this is also a boolean type. True. ఒకవేళ టర్మినేటెడ్ అయితే if the worker is terminated, it will also return the value yes. It will not return as a terminated. It will return only yes అని మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, అంతేగాని టర్మినేటెడ్ అని రాదు. సో దీనికోసం నేను ఇంకొక ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ copying this name. See, ఇక్కడ నేను వెళ్ళి ఇక్కడ మన క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ కాపీ ఆప్షన్ ఉంది. సో కాపీ క్రియేట్ చేశాను. కాపీ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ కాపీ నేమ్ చేసుకొని ఇక్కడ వర్కర్ స్టేటస్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ నేమ్ మార్చుకున్నాను. ఇక్కడ టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మినేటెడ్. సో ఇక్కడ నాకు టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ నేను ఏం డిఫైన్ చేశాను, టర్మినేటెడ్ అని డిఫైన్ చేశాను. ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్కి నేను టర్మినేటెడ్ అని చూసాను. ఇది జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్, ఒక టెక్స్ట్ని ఇది చేస్తుంది, ఒక టెక్స్ట్ని మాత్రమే ఇస్తుంది. ఏమని, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, ఇట్ విల్ రిటర్న్ టర్మినేటెడ్. See, if this condition is true, then it will return the worker status as terminated.
The same way, on leave. See, on leave. This is also, see, a Boolean type. ఇది కూడా ఒక Boolean field. This is also, if the worker status is on leave, it will return yes. It will not return on leave. Instead of that, I want it to be written as on leave అని రావాలి నాకు ఇక్కడ. సో దీనికోసం నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ కాపీ టెక్స్ట్ చేసుకున్నాను. దీని తర్వాత దీన్ని calculated fields. I went to this calculated field, and instead of edit, I go to copy. So I'm creating a copy of another text constant field. So I'm just naming the one. Instead of terminated, worker status is on leave. So ఇక్కడ నాకు on leave నేను పెట్టుకున్నాను. So the same thing here. Terminated. See, ఇక్కడ నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ ఐ క్రియేటెడ్ అన్ ఎవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్కర్. సో ఫర్ టు ఫైండ్ టు డిస్ప్లేస్ ద వర్కర్ స్టేటస్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. సో ఇక్కడ నాకు వర్కర్ స్టేటస్ అనేది కావాలి నాకు. సో దానికోసం నేను ఒక ఎవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడుకున్నాను. దాంట్లో నేను ఒకవేళ నన్ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్, ఇక్కడ నేను 3 కండిషన్స్ డిఫైన్ చేశాను. ఒకవేళ వర్కర్ స్టేటస్ యాక్టివ్ అయితే ఇది బులియన్ ఫీల్డ్, ఇది ఎస్ ఆర్ నో అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తుంది. కానీ ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, నేను ఒక టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అది నాకు అవుట్పుట్ యాక్టివ్ అని చూపిస్తుంది. ద సేమ్ వే టర్మినేటెడ్ అనే కండిషన్ ఇది కానీ ట్రూ అయితే ఇక్కడ నాకు టర్మినేటెడ్ అని వస్తుంది. ఆన్ లీవ్ అనే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇక నాకు ఆన్ లీవ్ అని రావాలి స్టేటస్లో. ఒకవేళ ఈ 3 కండిషన్స్లో కూడా ఏ ఒక్క కండిషన్ లేదు ఆ వర్కర్కి, అప్పుడు ఎంటీ స్ట్రింగ్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఇఫ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ, దెన్ వాట్ ఇట్ షుడ్ రిటర్న్. ఇన్ దట్ కేస్ ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ empty string. So it has to return empty string if none of these conditions are true. Okay. So now I'm adding this calculated field to my report. See how my output will be. So this is my, so worker employee ID after, let's say after employee ID, I'm just adding this calculated field. Run. So this is running, the report is executing. See, this is a worker name and the worker status. See, if here it is, when the worker status is active, it is returning as active. The worker status is terminated, it is returning the terminated. And let's see if there is on leave people here. On leave. Okay, let's filter.
Why it's not returning only people? Work rate. See, my security is perfect. No issue on that. CF evaluate expression worker status. This is my the worker status is only identifies the employees only work day delivered boolean leave of absence. Okay. We run this report once again. See, typically Workday did not given the direct worker status information. So status information, they made it as a Boolean field. Status information. If the status is active, then it will be written yes, and the status is terminated, it will written yes, and the status is written only, it will written yes. But as such, we don't have any direct field. So for that, we have to create this calculated field only. We can use this calculated field. So in our reports regularly. Dominate. So active and terminated it is returning. What about on leave? Why it's not returning? So okay, there must be some security issue. I'll just check and I'll get back to you on this. So, but typically this is what we do. This is what we do. This is what is evaluate expression. ఫీల్డ్ ఎవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలాగా మనకు ఒక బులియన్ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్స్ ఇఫ్ ద వాల్యూ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. హియర్ విల్ స్పెసిఫై కండిషన్, అండ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ which is to be returned. Okay, this is evaluate expression. Yeah. So next one we'll see is the
lookup value as of date. Lookup value as of date. Next calculated field is lookup value as of date. So we name this is lookup value as of date. So lookup value as of date. ఇది ఏం చేస్తుందంటే లెట్స్ సే I have a requirement that I want to see the age of the employees as at the end of this calendar year. Let's say I want to see the age of these employees as of the calendar year. సో నేను ఒక మా ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఏజ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే December 31st నా ఎంప్లాయీస్ ఏజ్ ఎంత ఉంది అనేది నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, అంటే ఫ్యూచర్ డేట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. సో దేనికోసం ఐ వాంట్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సర్టెన్ బెనిఫిట్స్. So based on age criteria, let's say they are the based on say age criteria, they will be people will be eligible for certain benefits in an organization. Let's say they will give some reimbursements kind of things for health checkup and all those things based on their age criteria. So I want to see the number of people who are eligible for the certain benefits in the coming year. So I want to know the age of the people at the end of this calendar year. సో దానికోసం నేను లుకప్ వాల్యూ యాజ్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ సో నేను దీనికి నేను వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఆన్ ద వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ మై RCF lookup value as on date. Lookup value as on date on the worker business object. So what is this? Employee age at calendar year. Employee age at calendar year. This is my requirement. So ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అండ్ December 31st ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఏజ్ ఏంటో నాకు కావాలి అనేది అడిగాను. ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా నాకు ఎంప్లాయీస్ ఏజ్ ఏంటి అనేది నాకు డిస్ప్లే చేయాలి. సో అనేది నా రిక్వైర్మెంట్. దేనికోసం అంటే సో బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఎంప్లాయీస్కి సర్టెన్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ January 1st ఆన్వర్డ్స్ ఎంతమంది నా ఈ బెనిఫిట్స్కి ఎలిజిబుల్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఐ వాంటెడ్ టు సీ దిస్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ అనేది. సో దానికోసం నేను సోర్స్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏంటి నాకు ఏజ్ ఈజ్ మై సోర్స్ ఫీల్డ్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ యాజ్ ఆన్ calendar year. What is this? Sorry. Last day of this calendar year. See, last day of this calendar year. So returns the last day of the current calendar year. The date is computed based on the current date when the user is located. So this will return the last day of the current calendar year. Okay. So effective date ఏంటి లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ క్యాలెండర్ ఇయర్. సో ఇక్కడ నేను ఏజ్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. ఏజ్ అనే ఫీల్డ్ నుంచి లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ క్యాలెండర్ ఇయర్కి తన ఏజ్ ఏంటి అనేది మనకు డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. సో ఐమ్ కాపీయింగ్ దిస్ field function. I'm going to edit this report. See, I have already defined this worker age. After that, I'm just adding this another field.
age of this work employee age at the end of the calendar year. So I'm just okay, clicking on okay, and I'm running this report. It's taking a lot of time because there are more number of records. So that's why it is taking a lot of time. See, the current age is 43. Current age is 43, and the end of the at the end of the calendar is 44. So 53 and 54, 52 and 53, 53 and 54. So for 43 and 43. Say the person, if the person age is date of birth is falling within this period. Let's say today is April, right? So from April to December, if someone's age is falling in this gap, then the 1 year it will be added, right? The next birthday it will come in the before December. Whomsoever the birthday falls within the before December, his age will be added by 1 year. So that is the reason. But in the terminated people, what happens is it is taking the age as of their retirement last working day. As of last working day, what was their age and what was the age that is going to be in the future. So for the terminated people, so definitely mostly we are not going to give any benefits. So that's why they will filter based on the active status. Here I can filter on the status of the active because the employee benefits that we are giving, so mostly we are giving to only the active and currently active people. So whoever is based on their age, based on their age, we are actually whoever is eligible. See, let's say above 50 years, above whoever is whosoever the age is above 50, they are eligible for certain benefits. Above 40, see, he is the 40 age. Next year he will become 41. So whoever is whomsoever the age is above 40, they are eligible for certain benefits. So like that, the organization will define the certain benefits, give certain benefits based on their age criteria. So for that, this will help. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ December 31 కల్లా ఎంప్లాయీస్ ఏజ్ ఎంత కనుక్కోండి అనేసి. దానికోసం లుకప్ మనం ఒక క్యాల్కులేటెడ్ లుకప్ వాల్యూ యాజ్ ఆఫ్ డేట్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి హియర్ మన ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏమిస్తున్నాం, లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ క్యాలెండర్ ఇయర్. ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ యొక్క లాస్ట్ డే మనం ఒకసారి దాని ప్రకారం దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ యొక్క ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది రిటర్న్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం ఈ లుకప్ వాల్యూ యాజ్ ఆఫ్ డేట్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది జనరల్లీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎందుకు వాడతామంటే యాక్టివ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కంపెనీస్ ఆర్గనైజేషన్ సర్టెన్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఏజ్ క్రైటీరియా. సో అబౌవ్ 50 అయితే హెల్త్ చెకప్ హెల్త్ చెకప్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయి. సో అబౌవ్ 40 అయితే సర్టెన్ స్పెక్స్ రిలేటెడ్, సో దే కెన్ పర్చేస్ ఇన్ న్యూ స్పెక్స్ ఆన్ ఎవ్రీ 2 years. అలాంటి ఒక బెనిఫిట్స్ కొన్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి బెనిఫిట్స్ అన్ని యాడ్ చేయడం కోసం వీ వాంట్ టు నో, సో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ పీపుల్, what is the age of the people as on that date. So for that we'll use this calculated field lookup value as of date. So next one is our next calculated field is extract multi-instance. Extract multi-instance. So we have seen extract single instance, right?
ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్లో మనం చూసాం ఏంటిది, ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఏంటి, డిపెండెన్స్లో ఉంటే డిపెండెన్స్ లెట్స్ సే దెర్ ఆర్ 3 చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఈజ్ మై రిపోర్ట్. లెట్స్ సే see here, this is a worker and these are the dependents. See, this guy has got two dependents. Two dependents. These two people doesn't have any dependents. Now again, this is Whitney. Whitney has one dependent spouse, and this Brett has two dependents, spouse and children. So these are the dependents, right? So we have seen extract single instance. Extract single instance where we have written the eldest child information. We have extracted eldest child information out of the dependents. సో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి చిల్డ్రన్స్లో ఎల్డెస్ట్ చైల్డ్ అందరికంటే పెద్దవాడు ఎవడు అనేది మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. నౌ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మల్టీ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మోర్ దాన్ వన్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై రిపోర్ట్. ఇక్కడ నేను డిపెండెన్స్, ఇది నా రిపోర్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ దట్ ఐ గివెన్? I'm opening in the new window. I'm editing my calculator field. See, ఇక్కడ నేను రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ డిపెండెన్స్ అనే ఒక రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి దాంట్లో డిపెండెంట్ అనే సెల్ఫ్ రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్ ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? అవుట్పుట్లో ఒక్కో డిపెండెంట్కి ఒక్కో సపరేట్ రోగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇద్దరు డిపెండెంట్, దేర్ ఆర్ టూ డిపెండెంట్స్ హియర్, child and spouse. So we got two separate columns here. The same way here also, Mr. Jeff Oslan has got two dependents, child and a spouse. So we got two different rows for this dependents. So instead of this, I want to show both of them in a single field. I want to show them both of them. I want to extract these two dependents and show them in a single field. For that, I am using this extract multi-instance calculated field. Extract multi-instance calculated field. So this is RCF, extract multi-instance on the worker business object, where I want to show the dependents. Dependents. Let's say I want to see the all children details in one row. In the business object worker I am specifying. Let's say ఇక్కడ ఉన్న చిల్డ్రన్స్లో ఓన్లీ చిల్డ్రన్స్ డీటెయిల్స్ మాత్రం ఒక రోలో నేను ఇవ్వాలనుకున్నాను. చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్ అనేది చైల్డ్ అనేది ఎక్కడ ఉందో ఆ చైల్డ్ అందరూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి ఒక రోలో నాకు సపరేట్గా ఇవ్వాలనుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. Here subset I am taking, source field is dependents. Dependence is my source field. What is the condition? Condition is there should be child. We have already given a calculated field, right? We have already created a calculated field for true or false condition where the dependent is child. RCF true or false on the worker condition. What was this? Dependent is right. Dependent, or what was the what was the true or false condition that we were given? RCF
Space TF condition. Relationship child. Hello? RCF, true or false conditions, worker. So, child. Dependent. What was our calculated field? No, it's okay. Otherwise, we'll create another calculated field. We'll create a calculated field based on the condition true or false. True or false conditions on the dependence business dependence business object. Dependent business object where okay, that was our calculated field. Sorry. So that we have created on dependent, right? So that's why I'm not getting. RCF true or false condition on the dependent. Check. So see, RCF relationship is child. This is a true or false condition that we have created. So I will add this. Copy text. I will add here. We have created on the dependent relation, dependent worker business, dependent business object. Relationship is child. What happens is if this condition is true, then it will extract that all the information where the condition is true, where the relationship is child, and that will report in a single field. So this is my report. And after dependent and relationship, I'm adding here. This is again a worker business. This is a calculated field that I created on the worker business object. Dependent is child. RCF MI dependent is child. Okay. 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 Run this report. See what is output. See, this guy has got 3 dependency. David Sharp has got total 4 dependents, 3 children and 1 spouse. Now, this all the 3 children are coming in one single field, one single box. Okay. So this is what this is my condition is. This is what is my requirement. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు see if I have this let's say I will search for the same guy. David Sharp. Oh, sorry, David Sharp.
So David Shah. See, he has got one spouse and three children. So typically, when we are using the report, when we are fetching this information using the dependence relation related business object, I'm getting the information in a different rows. Each dependent, for each dependent, it is giving a different row. But instead of that, I want to see all the children in separately in one single row. See, I got all the children. This child 1, child 2, and child 3, all the three children details in a single call, single field. So this is what my requirement. For that, what I did is I use this extract multi-instance. Here, the name itself says that it will extract multi-instance. సో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ మల్టీ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి నేను ఇక్కడ డిపెండెన్స్ అనే ఒక డిపెండెన్స్ హూ ఆర్ చైల్డ్ డిపెండెన్స్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న డిపెండెన్స్ అందరినీ కూడా ఒక బాక్స్లో తీసుకొచ్చేసాను. సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఐ యూజ్ దిస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మల్టీ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, క్లియర్? Okay. So I'll just so these are the main and important calculated fields that we use on a day-to-day operations. So these are the main and important calculated fields that we do in most of our operations. Extract multi-instance, extract single instance, see date difference. So far we have discussed around 21, 22 calculated fields. So these are the main important calculated fields for your day-to-day operations. So practice this, and with the various other options also you try to practice. So that way it will help you in your real-time scenario. This is, of course, we are working on the real-time scenario. All these reports are the same reports which you generate even in the real-time case also. In the real-time calls also, if you want to generate the reports, these are the outputs. Okay. So next, we'll see dashboards. What is dashboards? Next, we will move on to dashboards. So what is dashboards? So dashboards and so in general, so there are certain things. To view any report, or we go to, what do we do? If we want to see some report, I go here, I type this calculate field, view custom report, right? This is what I do. If I want to see certain report, I will come here, I will type view custom report. And if you want to create certain report, then I will go to this task. If I want to do certain task, then I will come here and I will create custom report, and I will create some certain task. This is what I do. This is what any employee typically will do. But what happens is, then there are certain reports which are need to be monitored on a weekly basis, on a daily basis, and a monthly basis, and fortnightly basis. Fortnightly means once in 2 weeks. So కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అని మనకి జనరల్లీ ఏదైనా రిపోర్ట్ చూడాలనుకున్నా, ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నా, మనం ఇక్కడికి వచ్చి వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అనేసి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా టాస్క్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అని కానీ, లేకపోతే క్రియేట్ సర్టెన్ టాస్క్, ఎనీ టాస్క్ మనం ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకుంటాం. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి ఏంటంటే, ఒక రిపోర్ట్ని యూ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. డైలీ రిపోర్ట్స్ డైలీ మానిటరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని రిపోర్ట్స్ వీక్లీ మానిటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఫోర్ట్నైట్లీ అంటే వన్స్ ఇన్ 2 weeks రిపోర్ట్ మానిటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మంత్లీ మానిటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది జనరల్లీ హెచ్ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, లేకపోతే హైయర్ లెవెల్ మేనేజర్ లెవెల్ పీపుల్, దే వాంట్ టు సీ సర్టెన్ రిపోర్ట్స్ on a regular basis. So for that, what they cannot go, and every time they cannot go and type this view custom report, and they cannot go, they don't remember this name of the report. So name of the report, and what is this path, how do I execute this? So all these things they don't remember easily. So at a higher level manager level side, they won't be remembering all these things. So for that, we will create a dashboard kind of thing. Here we'll create a dashboard.
So this is a typical dashboard which will be available on the home page. This is my home page, right? So this is a typical dashboards which will be available on the home page. This is an example that I have taken. So see, let's say they want to see certain reports here. It will be displayed on their home page. So whenever they want to see, they will just click on these buttons, these execution buttons, and they will run this report and they will see the latest data as of wherever they want. This is a typical dashboard. So to create these kind of dashboards, we have a task called maintain dashboard. So what we can do is we can place all the reports, or all the tasks in a single space. See here in the examples, there are two different reports, right? This is a different report. This is a different report. So these kind of two different reports I can place in a single place. At the same time, I can two different tasks also. I can place in a this dashboard. This is a place where we can place some certain tasks or certain reports, which can be easily viewable or accessible by this managerial power, managerial people who wants to see the reports on a regular basis, on a day-to-day basis, or a weekly basis, or a monthly or fortnightly basis. So for this, we'll use this, for that, we use this task called maintain dashboard. So దీనికోసం మనం ఒక టాస్క్ ఒక హయ్యర్ లెవెల్ మేనేజీరియల్ లెవెల్లో పీపుల్ కానీ లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ లేదా ఇంకా హైయర్ లెవెల్ సిఇఓ సిఎఫ్ఓస్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని రిపోర్ట్స్ వీక్లీ బేసిస్, మంత్లీ బేసిస్, ఫోర్ట్ నైట్లీ బేసిస్ అలా చూడాలనేసి అనుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతిసారి ఇక్కడికి వెళ్ళటం, వాళ్ళ రిపోర్ట్ చూడాలనుకున్నప్పుడల్లా ఇక్కడ టాస్క్ బార్లోకి వెళ్ళి వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఆ రిపోర్ట్ నేమ్ ఇచ్చి దాన్ని రన్ చేసి ఏమైనా ప్రాంప్ట్స్ వస్తే ఆ ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చి ప్రాంప్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఇవన్నీ చేయరు వాళ్ళు. సో దానికోసం మనం ఏంటంటే ఒక మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్ అనే ఒక టాస్క్ యూస్ చేసేసి ఒక డాష్బోర్డ్ ఇస్తాం మనం ఇక్కడ. ఆ డాష్బోర్డ్లో ఏంటంటే ఒకటి కాదు, మ్యాక్సిమం మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ని, మల్టిపుల్ టాస్క్స్ని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఒకటే డాష్బోర్డ్లో. వాళ్ళు ఏంటంటే వెన్ దే ఓపెన్ దేర్ హోమ్ పేజ్, వాళ్ళు హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే వాళ్ళకి ఇవి కనిపిస్తాయి క్లియర్గా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సింబల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్స్ ఆ డేట్కి, వాళ్ళు ఏ డేట్ని అయితే రన్ చేస్తున్నారో ఆ డేట్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో దే విల్ రిసీవ్ దట్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ టాస్క్ కాల్ మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్. సో మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్ అంటే ఇవన్నీ ఆటోమేటికల్లీ డాష్బోర్డ్స్ అనేవి వచ్చాయి. Maintain dashboards which are already created in this tenant user. So these are two types in the dashboards. One is a workday delivered, second one is a custom. So workday delivered, you can directly view them, you can edit them, you can give them the workday has already given certain fields or certain tasks or certain reports, and whatever the additional tasks that you want, you can add and you can see in the dashboard. Apart from that, you have this custom dashboards where you can create from the scratch, and you can create your own dashboard, and you can add your own tasks or reports to that dashboards. So here I'm going here, create custom dashboard. I'm creating new custom dashboard. So here I'm creating a custom dashboard with the name benefit information. నేను బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఒక డాష్బోర్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒక కొత్త డాష్బోర్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక కొత్త డాష్బోర్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ డొమైన్స్, ఐ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై సర్టెన్ డొమైన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డొమైన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్: కస్టమ్ డొమైన్ 1, కస్టమ్ డొమైన్ 2, కస్టమ్ డొమైన్ 3. I'm giving the custom domain 1 because I have given the access to only custom domain 1 and 2. So I'm selecting this custom domain. So this is accessible for me. So to know whether this particular field is accessible or not, what you can do is click on this related actions. So just open it in a new window. Open in this new window.
ఒక ఫీల్డ్ కానీ ఒక రిపోర్ట్ కానీ ఒక ఫీల్డ్ కానీ లేకపోతే ఒక టాస్క్ కానీ లేకపోతే ఒక డేటా సోర్స్ కానీ ఏదైనా మనకి యాక్సెసిబుల్ ఉందా లేదా అనేసి మనకు చూసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి డొమైన్లోకి వెళ్ళి వ్యూ సెక్యూరిటీ పాలసీ అని ఉన్నాం. యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ సీ ఆన్ దిస్ వ్యూ సెక్యూరిటీ పాలసీ. So here, if the security policy contains report writer, what is this report writer? Report writer is a domain security. This compensation partner is a one domain security group. Compensation administrator is a one domain security group. Report writer is a one domain security group, which is given for this user. So we are using this user, right? All of us are using this user. So for this user, the domain security group is written a report writer. So he is having this report writer permission. This person is having this report writer permission. But we have to see whether this domain is having that report writer permission or not. Task or permissions, whether the report writer is having this access or not. The same way for integrations also, report writer has to be given this access. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏదైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఏజ్ ఫీల్డ్ కూడా తీసుకున్నాం. కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనకు రాలేదు కదా, ప్రీవియస్లీ మీరు ట్రై చేసినప్పుడు కొన్ని ఫీల్డ్స్ రాలేదు మీకు. కొన్ని ఫీల్డ్స్ రాలేదు. శివ యూ టైప్ సంథింగ్, ఓకే, నో, కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనకు రాలేదు. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. సెక్యూరిటీ పరంగా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా చూడటానికి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి డొమైన్ సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి వ్యూ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వ్యూ సెక్యూరిటీలోకి వచ్చాను నేను. ఇక్కడ నేను డొమైన్ సెక్యూరిటీలో వ్యూ సెక్యూరిటీకి వస్తే ఇక్కడ నా సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఏంటి అనేది నాకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఈ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్లో రిపోర్ట్ రైటర్ అనేది ఉంటే మనం ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ని కానీ ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ని కానీ ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఆ పర్టికులర్ డేటా సోర్స్ అయి ఉండొచ్చు, డేటా సోర్స్ ఫీల్డ్ అయి ఉండొచ్చు. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ రిపోర్ట్ రైటర్. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనకు ఒక యూజర్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. మన ఎంటైర్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా మనం ఒక యూజర్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తున్నాం రియల్ టైమ్ సినారియోలో. ఈ యూజర్కి రిపోర్ట్ రైటర్ అనే డొమైన్ యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఉంది. రిపోర్ట్ రైటర్ ఈ యూజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూజర్కి ఉన్న సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్లో రిపోర్ట్ రైటర్ అనే సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ ఉంది. డొమైన్ యాక్సెస్ సంబంధించిన పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏ రిపోర్ట్ అయితే చూడాలనుకుంటున్నామో ఆ రిపోర్ట్ కూడా ఆ రిపోర్ట్ రైటర్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి. రిపోర్ట్ రైటర్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ అనేది కలిగి ఉండాలి, అప్పుడే మనం అది చూడగలుగుతాం. ఓకే, మన సెక్యూరిటీస్ దాంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ఫర్ దట్ I have given this permission for the report writer. So I can access this custom domain 1. So this I am accessing this custom domain 1. Dashboard's name I'm given as a benefit information. Custom domain name as a custom domain name. Description I can specify I can give some description what my dashboard contains. So my dashboard contains some healthcare, benefits information. ఓకే, నేను ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకున్నాను. రేపు పొద్దున ఎవరు చూసినా సరే వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ అనేది ఇవ్వడం కోసం. ఇట్ కంటైన్స్ హెల్త్ కేర్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డాష్బోర్డ్ ఐకాన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్. సో డాష్బోర్డ్ ఐకాన్స్, you have different icons available here. You can select any of them. Let's say I select excuse me. So let's say I selected this. So maximum workloads allowed. Workloads and when we have seen this advanced report, when we have seen this advanced tab, in this advanced tab we have seen something called enable for workloads. So enable for workloads. So this is a worksheet, sorry.
This is not worksheets. Okay, worklets. So worklets is available only for matrix kind of reports. I forgot that. So worklets is available here. We in this option in advance we have something called worklets option ఉంది. Worklets అనే ఒక ఆప్షన్ చూసాం మనం. ఆ worklets అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాష్ బోర్డ్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇది మొత్తం ఒక డాష్ బోర్డ్, దీంట్లో ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ ఒక వర్క్లెట్ అనమాట. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా దిస్ ఈస్ ఎంప్లాయీ సెంటిమెంట్ అనే ఒక డాష్ బోర్డ్. ఇది ఎంప్లాయీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ డాష్ బోర్డ్ విత్ ద నేమ్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పీరియన్స్. ద సేమ్ వే we have created this benefit information, right? That is my work. This is benefit information. So a dashboard name, this is a complete dashboard with employee experience is the dashboard name. So these are different worklets, just like a widgets అన్నమాట. ఒక విడ్జెట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి సిస్టమ్స్లో, సేమ్ మొబైల్లో విడ్జెట్స్ ఉంటాయి కదా. సో అలా విడ్జెట్స్ లాగా యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. అవి నేను వర్క్లెట్స్ కింద ఇక్కడ ఎనేబుల్ యాజ్ వర్క్లెట్ అనేది నేను ఎనేబుల్ చేస్తే అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళి దాన్ని నేను ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్స్లో యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం అలౌడ్ వర్క్లెట్స్ ఆర్ 6. It is clearly mentioning a maximum allowed as 6. Let's say I'm giving 9. It will not accept. It will say maximum allowed is only 6. So I can give anything, any number which is less than 6 but not more than 6. So this is my basic information. I've given the dashboard name. I selected my domain. I've given a description. I given a dashboard icon. I selected a dashboard icon and I defined maximum number of worklets. Okay. See, benefit information dashboard is created. Now my dashboard is created. Now I want to see whether that benefit information dashboard is created or not. So again, I will go to this maintain dashboard. Maintain dashboard. Again, I will go to this maintain dashboards. Here, what is my dashboard name? Benefit information, right? See, benefit information came. See, benefit information filter. So this is my this is my dashboard, new dashboard, benefit information. So don't ignore these errors. These are pertains to different other dashboards which are already created by someone. So this is my dashboard. So benefit information. Now I'm going to edit. Here, this is where we will add all our worklets. Different worklets ఏవైతే ఉన్నాయో, రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసి ఇవి మనకి ఫైనల్ డిస్ప్లేలో వస్తాయి. సో యాడ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ హియర్. Here I'm giving a tab name here. The same way here we have a tab name, right? Individually we have different tabs. So I'm giving this tab name as a healthcare. See, what I'm trying to do here is that I want to see the information of the employees who are enrolled for certain healthcare. I want to see the information of the employees who are enrolled for certain healthcare benefits. For example, medical, accidental, vision, or any other healthcare insurances benefits ఉంటాయి కదా. ఆ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఏమేమి ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు అండ్ వాటి ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, వాటి ట్రెండింగ్ ఎలా ఉంది, సో ఎంతమంది ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు, ఇవనేవి నేను రెగ్యులర్గా చూడాలనుకున్నాను. అది నా రిక్వైర్మెంట్. దానికోసం నేను ఒక బెనిఫిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఒక డాష్ బోర్డ్ని క్రియేట్ చేశాను. దాంట్లో ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, హెల్త్ కేర్ అని. ఓకే, హెల్త్ కేర్ అని ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. Who are all the enrollments? What are the different enrollments that were done by the employees? అది నేను చూడాలనుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్. హెల్త్ కేర్ డిఫరెంట్ హెల్త్ కేర్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఎవరెవరైతే ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దానికోసం నేను ఒక డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ డాష్బోర్డ్లో నేను కొన్ని రిపోర్ట్స్ని నేను ఫెచ్ చేసేసి అక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక ట్యాబ్ నేమ్ హెల్త్ కేర్ అనే ట్యాబ్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ బై యూజర్ అని ఉంది కదా.
So let's say if I uncheck this configure by user, what is this? This is prompt set all. So what is this? Let's say in your dashboard you have four different reports, and all the four having one common field, which is one common prompt. Let's say all the four reports are having one common prompt. Let's say location prompt ఉంది ఇక్కడ లేదు, జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నాకు ఒక లొకేషన్ అనే ప్రాంప్ట్ ఒక్కటే ఏర్పడినాము. సరే, నేను ఒక నా డాష్ బోర్డ్లో నేను ఒక 4 రిపోర్ట్స్ ఇన్కాపరేట్ చేసుకున్నాను. సో వెన్ ఐమ్ ఇన్కాపరేటింగ్ ఆల్ దిస్ 4 రిపోర్ట్స్, ఆ 4 రిపోర్ట్స్కి కూడా ఒక కామన్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఉంది. తెలిసే లొకేషన్ అనే ప్రాంప్ట్ అనేది. సో ఆ లొకేషన్ నేను సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ 4 రిపోర్ట్స్లోనూ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది 4 యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ కండిషన్గా 4 రిపోర్ట్స్లోనూ కూడా నాకు ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. దానికోసం నేను ఇక్కడ ఇస్తాను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనకు అక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ దీన్ని తీసేస్తున్నాను, ప్రాంప్ట్ బై సెట్. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వర్క్లెట్స్. See, this is the worklets. But here what we do is, we are not defining the worklets here. We are defining the security for this worklet. Who can see my work? Who can see my report and everything? Same as what we have seen here in the share. Share with authorized users. Share with the specific authorized groups. ఇలా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ ఆథరైజ్ గ్రూప్స్ కానీ షేర్ విత్ ఆథరైజ్ గ్రూప్స్ యూజర్స్ అనేసి, లేదా షేర్ విత్ స్పెసిఫిక్ ఆథరైజ్ గ్రూప్స్ లెట్స్ సే లైక్ బెనిఫిట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇలా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ ఆథరైజ్డ్ గ్రూప్స్కి దేనికైతే షేర్ చేయాలనుకున్నామో మనం ఇక్కడ సెక్యూరిటీ డిఫైన్ చేస్తాం కదా. సేమ్ థింగ్ వీ విల్ డిఫైన్ హియర్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ ఆల్సో. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎవరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నారు అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను. సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ my report should be available for all the users, so I'm not defining any security group. So if I want to give specify to certain specific people only, then I will define here. So for time being I am not adding any security group, because we are not specifying for any security groups, we are creating it in general. So menu, here is the where we give our data. So section label. Here, section label is the name that we give. Enrollment, healthcare. ఒక ఎన్రోల్మెంట్ హెల్త్ కేర్లో ఎన్ని ఎన్రోల్మెంట్స్ జరిగినాయి అనేది ఒక సెక్షన్ లేబుల్ కింద ఇచ్చుకున్నాను. సపరేట్గా నేను ఒక ట్యాబ్కి, ఒక రిపోర్ట్కి సంబంధించిన సెక్షన్కి సంబంధించిన లేబుల్ కింద నేను ఇలా ఇచ్చుకున్నాను, ఎన్రోల్మెంట్ హెల్త్ కేర్. హియర్ వెన్ ఐ కమ్ టు ప్లస్, దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ విల్ డిఫైన్ మై టాస్క్ or give my custom report. Here I have 3 options: task, custom report and external link. So we are not working on external links. So we are working only on task and custom reports. In the real time scenario also, you don't work on external links anymore. So you will work only on the task and custom reports. So ఇక్కడ మనం ఏదైనా టాస్క్ ఇవ్వచ్చు లేదా సమ్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ దిస్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ టైప్. 2 conditions: this custom report should be of matrix type and enable as worklet అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, అది కంపల్సరీ ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి. మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ అయి ఉండాలి, ఎనేబుల్ యాజ్ వర్క్లెట్ అనేది ఆప్షన్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద brief about the dashboards. So tomorrow we will create a matrix report and we will add this report here and we will see how my output is performing, how my dashboard is performing. Okay, I'll just give a brief overview once again. So వర్క్డే మనకి డాష్ బోర్డ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. దీంట్లో ఏంటంటే సర్టన్ మేనేజర్ లెవెల్ పీపుల్, హెచ్ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా పిహెచ్డి పర్సనల్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అయి ఉండొచ్చు, బెనిఫిట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఇంకా సిఎఫ్ఓలు అనేవాడు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు డే టు డే బేసిస్ మీద లేదా వీక్లీ వన్స్, ఫోర్ట్ నైట్లీ, మంత్లీ వాళ్ళు మానిటర్ చేయాలనుకున్నారు. సో వాళ్ళు మానిటర్ చేయాలనుకున్న ప్రతిసారి ఇలా వెళ్ళి వాళ్ళు టాస్క్ క్రియేట్ చేసి కస్టమ్ రిపోర్ట్కి వెళ్ళి టాస్క్ క్రియేట్ చేసి టాస్క్ నేమ్ టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేసి ప్రాంప్ట్ వాల్యూ ఇచ్చి ఇవన్నీ వాళ్ళు చేయలేరు.
సో వాళ్ళు వాళ్ళ కంఫర్ట్ కోసం మనకు ఒక డాష్ బోర్డ్స్ అనేది క్రియేట్ చేసింది. ఆ డాష్ బోర్డ్స్ టిపికల్లీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ డాష్ బోర్డ్గా తీసుకుంటే ఇలా ఉంటాయి. ఎక్కడ వాళ్ళు జస్ట్ ఈ 3 సింబల్స్ మీద క్లిక్ చేయడంతో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ రోజుకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయ్యేలాగా ఒక డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయమని మనకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయండి, ఎంప్లాయీ హెల్త్ కేర్ బెనిఫిట్స్కి సంబంధించిన ఒక డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయండి. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఒక డాష్ బెనిఫిట్స్కి ఎన్రోల్ అయ్యారు, డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్కి ఎన్రోల్ అయ్యారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయమనేసి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. దానికోసం మనం మెయింటైన్ డాష్ బోర్డ్ యూస్ చేసేసి మెయింటైన్ డాష్ బోర్డ్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, ఐఎమ్ డన్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ దిస్. మెయింటైన్ డాష్ బోర్డ్స్ అనే ఒక టాస్క్ యూస్ చేసేసి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం బెనిఫిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఒక టాస్క్ను ఒక డాష్ బోర్డ్ను క్రియేట్ చేసాం. ఆ డాష్ బోర్డ్ని ఎడిట్లోకి వెళ్ళి మనకి కావాల్సిన కంటెంట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. ఒక ట్యాబ్ నేమ్ ఇచ్చాము హెల్త్ కేర్ అని. ప్రాంప్ట్ సెట్ అనేది మనకి ఈ కాన్ఫిగర్ బై యూజర్ బై అన్టిక్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ సెట్ ఆల్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇదేంటంటే మన డాష్ బోర్డ్లో ఒక 4-5 రిపోర్ట్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఒక కామన్ ప్రాంప్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ కామన్ ప్రాంప్ట్కి సంబంధించిన వాల్యూ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఒకటే వాల్యూ ఇస్తే అది 4 రిపోర్ట్స్లోనూ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం. బట్ ఈ సినారియోలో మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ లేదు కాబట్టి దీన్ని తీసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వర్క్లెట్స్లో ఇక్కడ మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, మన ఈ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే వ్యూ చేయాలి, వాళ్ళకి మాత్రమే పర్మిషన్ కావాలి, వేరే వాళ్ళు ఎవరు చూడటానికి వీల్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎవరెవరైతే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి మనం ఇవ్వాలనుకున్నామో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ మెనూ ఆప్షన్. ఇక్కడ మనం కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫెచ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ సెక్షన్ ఫీల్డ్ అంటే ఒక సెక్షన్ యొక్క నేమ్ ఒకటి ఇచ్చుకున్నాం మనం. దీంట్లో మన టాస్క్, కస్టమ్ రిపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్ అనే 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ మనం ఈ మధ్య ఇప్పుడు వాడటం లేదు వర్క్డేలో. సో మనం ఏదో కస్టమ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి అది ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో ఇస్తాం, లేదా ఒక టాస్క్ ఇస్తాం డైరెక్ట్గా. ఆ టాస్క్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు ఆ డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాష్ బోర్డ్లో కనిపిస్తుంది. ఇలా కనిపించినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ కనిపించినప్పుడు ఇది టాస్క్. ఇక్కడ టాస్క్ బార్ మీద క్లిక్ చేయగానే వాళ్ళకి ఆ టాస్క్ అనేది రన్ అవుతుంది, లేదా డైరెక్ట్గా రిపోర్టే మనం ఇచ్చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డాష్ బోర్డ్. సో టుమారో విల్ క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టైప్. అండ్ కస్టమ్ రిపోర్ట్లో కంపల్సరీ కండిషన్ ఏంటంటే అది ఒక మ్యాట్రిక్స్ టైప్ అయి ఉండాలి. ఎనేబుల్ యాజ్ వర్క్లెట్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీ. సో టుమారో విల్ క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ విత్ ద మ్యాట్రిక్స్ టైప్ on this benefits information, and we will add to this report, and we will see how my report is performing, how my dashboard is performing. Okay.